In the searing heat of this past Southern Hemisphere summer, barista Richard Yegres tried everything he could to stay open for business in downtown Buenos Aires during a power cut. Podemos trabajar, la máquina, igual horno, licuadora, no funcionan. Estamos desde las 12 sin electricidad, 6 horas sin poder producir. Richard is one of the many Venezuelans to have made Argentina his home in recent years. Hasta ahora el primer verano sí que veo fuerte y con cortes, acá en Capital por lo menos. A few doors up from Richard, Alejandro Ochoa runs this bookstore. They got through the pandemic of 2020 thanks to online sales. 2021 saw an uptick in business, but the outlook at the turn of the year was very different. Tenemos la pandemia, COVID, tenemos la inflación de Argentina y bueno, y otros problemas más que... Y ahora corte de luz. Argentina was registering over 130,000 daily COVID cases in January. Inflation was running at around 50% annually, though that has since increased. And then came a record heat wave, and with it, power cuts. In January, Buenos Aires recorded the second highest temperature in the capital city since 1906. A failure along an important power line triggered those cuts. Some 700,000 were affected in the greater Buenos Aires region. The stress of the higher energy demands came directly as a result of the unprecedented heat wave. El norte de Patagonia hasta el norte del país estamos hablando de temperaturas que están entre los 40 y los 45 grados. Son valores de temperaturas que son completamente extremos, que están alrededor de 10-15 grados por encima de los valores normales de verano. Por otro lado, esta ola de calor puede ser histórica por las temperaturas máximas y mínimas que se están registrando, que tanto las máximas como las mínimas están rompiendo récords, siendo las más cálidas, las más calurosas en la historia de mediciones del Servicio Meteorológico. Que tengan en consideración que el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina es un organismo que este año está cumpliendo 150 años, así que la serie histórica es realmente muy larga. At one point, the country was close to being the hottest place on the planet. Experts say a series of factors were at play. Well, La Nina kind of kicked on late in the summer. There is not a lot of moisture in the ground. Moisture in the ground actually tends to keep heat at bay a little bit. You can get hotter in a drought condition because the sunlight's not going to evaporating moisture out of the ground. It's just going to straight on to heating stuff. So that kind of set the stage. Far southern Argentina not getting the extreme heat. It's mostly, unfortunately, central and northern Argentina where most of the main crop areas are. And that's the problem. They're the area getting hit the hardest now is from the dryness and now the extreme heat. So. In Argentina's farming heartland in the Buenos Aires province, by late January they were seeing how the effects of the spike in temperatures compounded damage done by a long period without rain. Este maíz tendría que tener 1 metro, 1,20 m más de altura. Tendríamos que estar totalmente tapados de maíz, no nos tendríamos que ver. Like many of the farmers here, Hernán Figueroa is concerned by what he is seeing. Hubo maíces que los secó directamente, los terminó, sí. El golpe de calor de hace 15 días atrás de 42 grados de calor que llegó a ser en esta zona, el sol y la sequía los arrebató. Hemos vivido secas, no tanto como esta fue puntual. Esta nos atacó justito cuando necesitábamos el agua para el ciclo, para poderlo completar. Mariano Williams is one of the veterans of this farming community. Hace más de 35 años que estoy aquí en el campo. ¿Y alguna vez vio una sequía y temperaturas como se vio? No, como las que hemos vivido este año no, realmente yo no recuerdo. En el 2008, 2009 hubo una seca importante, pero no recuerdo que haya sido con las temperaturas que hemos tenido en los últimos registros de hace 15 días atrás. Entonces, habitualmente es una laguna con agua. ¿Y cuánto agua hay, más o menos? Y hagamos un promedio de 50 centímetros de agua todo el año. Claro. Y ahora podemos andar sin ningún problema en el medio de la laguna que no pasa nada. En agosto, septiembre tuvimos una inundación acá, que acá había por lo menos 1 metro, 1,5 metros de agua. Y ahora nada. Williams says the heat affects the quality of the pasture
and in turn, it affects the reproductive cycle of cattle. Here they are worried about the effect on their livelihood and what it means for this important export sector. La pérdida para el país va a ser muy importante en lo que es agricultura a raíz de la seca que hemos tenido. The heatwave came before the spike in commodity prices caused by the Ukraine-Russia conflict, but estimates still place the lost revenue in the billions of dollars. Argentina's industrial sector also explained how the power cuts were affecting them. Acá en el Parque Industrial Plátanos nos venimos desde hace ya un tiempo, bastante tiempo, con un problema de cortes, que esto se ha potenciado en las últimas semanas con las altas temperaturas. Cuando tenemos las altas temperaturas y sobre recalentamiento de cables, los cables son cables antiguos, que no han sido reemplazados, no se han hecho las inversiones por parte de las energéticas que se tenía que hacer en lo que es la distribución. Esto está causando pérdidas millonarias en todo el sector industrial debido a que estos cortes permanentes por caída de tensión o cortes parciales hacen de que se pierda producción, horas caídas de hombre. Daniel Rosato is the president of an organisation that represents small and medium-sized industrial businesses. He says the issue of investment in the power grid is tied to a wider debate over energy subsidies in Argentina. 2015 tuvimos de estar muy barato el costo energético, pasó a ser el más caro del mundo, con un aumento de más del 2000%, porque eso aumentaba en dólares y nosotros en pesos nos significó en 2 años un incremento de más del 2000%. The debate over energy subsidies is at the heart of Argentina's economic and political debate. Sectors on the left of the political establishment see removing them a vote loser. Sectors on the right consider it essential for the country to balance its books. And it was also at the heart of the country's deal with the International Monetary Fund over repayment of Argentina's $45 billion debt. The stress placed on the energy transport infrastructure by extreme weather conditions brought that debate into focus. Realmente hay que hacer una infraestructura de transporte, sobre todo si vamos a instalar parques eólicos o nuevas centrales, nuevas formas de generación de energía a lo largo del país. El punto de siempre el cuello de botella es el transporte, cómo cada vez la energía de los puntos de generación a los puntos de consumo a las grandes urbes. The summer heatwave has passed and made way for the next concern as winter now approaches. A possible gas shortfall as world prices have risen dramatically because of the Ukraine-Russia conflict and the impact that will have on the country's economy and limited foreign currency reserves. Meanwhile, this vast country is experiencing more extreme weather. In March, forest fires devastated 10% of the northern province of Corrientes. As Argentina considers expanding its mining operations as well as exploration for oil and gas and developing its lithium reserves, climate activists occupy an increasingly more prominent place in the public debate. The European Union Earth Observatory programme Copernicus said 2021 was the 5th warmest year in the world on record. 2022 has already seen record highs and the impact that brings to economies and people's livelihoods.